A. Feminism. B. Masculinism. C. Gender segregation. D. Sexism. Thank you, Nindo. Answer? Very good. Letter A. Feminism. Which term refers to the biological differences between males and females? A. Gender. B. Sex. C. Sexual orientation. D. Gender identity. It's very good. It's sex. In human reproduction, fertilization usually occurs in A. Ovary. B. Uterus. C. Fallopian tube. D. cervix. Pag ang babae fertilize, diin nag-ukur ang itlog. Diin nag-ukur. Di sila nag-ukur sa sperm cell. A. Ovary. B. Uterus. C. Fallopian tube. D. cervix. Very good. C. Fallopian tube. Uy, mga babae, dapat balaan na. Ikaw pa, ilog na mamuhay ng kabayo. Ako na, kapurusong sa bulo. Ang fallopian tube, tira masulod ang next. Which chromosome combination? Chromosome combination typically determined sa male in humans. Ang A, ang babae kanya, no? Ano babae? Very good. Ang lalaki? So, ano ang lalaki? X, Y. The organ responsible for producing sperm in males is the A. Penis. B. Testes. C. Prostate gland. D. Seminal vesicle. Ha? A. Yan. Diba? Sperm. Amay makoto. Amay doa ka testes. Amay makoto. Di sila ang nagpudos sa sperm. Wala itong ang lalaki. Anong tawag? Testes. Ang babae ang itlog class. Hindi pwede. In females, in females, the release of an egg from the ovary is called fertilization. B. Ovulation. C. Menstruation. D. Conception. In females, the release of the egg in the ovary is called itlog. A. Fertilization. B. Ovulation. C. Menstruation. D. Conception. B.